ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਰਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਮਨ ਬਾਜਵਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦਾ ਹੁਣ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਵਿਡ-19 RT-PCR ਟੈਸਟ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 에ਅਰ ਕੈਰੀਅਰਸ ਵੱਲੋਂ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੱਦ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਡੇਵਿਸ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਭੰਨਤੋੜ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ ਲਿਆ ਹਿੱਸਾ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗਫੋਰਡ ਨੇ ETPO ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ $3.8 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਿਆ ਲਾਈਨ 5 ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਐਰਿਨ ਓਟੂਲ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਮੁੱਦਾ। ਕਿਹਾ ਲਾਈਨ 5 ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ 65,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੋਣਗੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰੀ ਦਾ ਹੁਣ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 RT-PCR ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਲਗਭਗ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਨਤੀਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਘਰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 14 ਦਿਨ ਲਈ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 에ਅਰ ਕੈਰੀਅਰਸ ਨੇ ਇਸ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ, ਵੈਸਟਜੈਟ, ਸਨਵਿੰਗ ਅਤੇ 에ਅਰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਲਾਈਟਸ ਨੂੰ 4 ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਵੈਨਕੂਵਰ, ਟੋਰਾਂਟੋ, ਕੈਲਗਰੀ ਅਤੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਤੇ ਹੀ ਉਤਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਮੌਕੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਡੇਵਿਸ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਬੁੱਤ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਡੇਵਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੋਹਫੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਐਮਬੈਸੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਇਸ ਘਿਨੌਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿਚਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਵੀ ਡੇਵਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 129,241 ਖੁਰਾਕਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ 4,262 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਨੇ। BC ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਸੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 144,550 ਵੈਕਸੀਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਬੰਧੀ ਵੈਕਸੀਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਡਰਨਾ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗਫੋਰਡ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ETPO ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ $3.8 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। PM ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ। Well, we're here at the George Hall Center. They do incredible work helping families and children with mental health. And Bell Let's Talk Day, thank you for Bell and all the support that everyone's given out there. Mental health is absolutely critical. We always say about physical health, but mental health is just as important. Our government has put $3.8 billion into mental health over the next 10-year period with the collaboration with the federal government. So we want to thank our partners at the federal region. But talking to Susan, that runs the facility, George Hall Center here, we need funding directly into these centers. We've increased funding by $194 million. That's on top of the $176 million that we have. But again, that gets spread out to all different areas, which are very helpful. The schools, they do a great job. The hospitals on the assessments doing great. But where the rubber hits the road is in centers like the George Hall Center. And I just want to thank Susan. We have Minister Elliott, Minister Tobolo here as well. It's absolutely critical that we get more social workers
on the ground dealing with these families. Susan told me there's up to a year waiting list. In my opinion, that's unacceptable. It's not Susan's fault, but we'll make sure that we get the proper funding over and on top of what we're already pouring money in. When I first took office, we're the first government to have a Minister of Mental Health and Addiction. We're seeing this throughout the pandemic of people having challenges right now, and I just want to tell those folks, help is there. Please make the phone call. And along with our kids too, we have the Kids Help phone. Please just make the phone call, and we'll be there for you. And that's my commitment. So thank you, everyone. Please stay safe, and we'll be there to support mental health and addiction. ओंटारियो ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਇਲੀਅਟ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਾਈਜ਼ਰ ਵੱਲੋਂ 6 ਵੈਕਸੀਨ ਡੋਜ਼ਸ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਗਾਈਡੈਂਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਅਤੇ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਮਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। Yes, in fact, you can get 6 doses from the Pfizer vial if you use the 1 milliliter needle. The 3 milliliter needle is much more difficult to do, but it can be done. We do have some experts in Ontario who are able to do that. So even if we run short of the 1 milliliter needles, we can still use the 3 milliliter needles, and we're giving guidance to all the people doing the immunizations so that they can get that 6th dose out of each vial. That adds to our load tremendously. It really helps us when we have this shortage of vaccines coming in right now from Pfizer. But when rather than talk about doses or what perceived to be doses in per vial, are we going to have the same number of arms vaccinated next week as we would have had, or are we still going to be short even though we're getting 6 doses out of each? Well, we're going to continue with our plan. This won't affect our plan because we want to make sure that we can have all of our vulnerable residents of long-term care homes and high-risk retirement homes at least receive the first dose by February 5th. And we're also holding some vaccines to make sure that the people who have received the first dose will receive the second dose. We need to do that to make sure that they are fully immunized and receive both doses as they need to. Okay, so Minister, explain the difference between what we were expecting, and then as of yesterday we were expecting 20% less. As of the noon phone call, how much less are we expecting from them, and how many arms are going to get vaccinated? Well, we were expecting to receive 4 million doses to Canada by the end of February, first part of March. We've now been told that that's more like about 3.5 million, so we're short about 500,000 doses. However, we are going to continue with our program. It's not going to affect what we're going to do. We're going to continue to support our most vulnerable. But we are asking Health Canada if there is an approval for the AstraZeneca vaccine very shortly, because we need to supplement those vaccines that we're short from Pfizer. ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਸਪਲਾਈ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਜੂਲੀ ਪੈਇਟ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਡੋਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। I want to start off at the top by talking about the news that we've received around the shortage of vaccines. Provinces have learned, and we've learned, that instead of the 6 million doses that Prime Minister Justin Trudeau promised, provinces and Canada will only be receiving 3.5 million doses. It's important to underline that every day we do not have vaccines and are not vaccinating people, more people will get sick and more people will die. That's why we need a clear plan. We need to know what Justin Trudeau is doing to make sure we receive the doses that we need to vaccinate everyone in this country. We need to know what the clear steps that Justin Trudeau is prepared to take to make sure we get the vaccines that we need. We know that other countries in Europe are looking at suing Pfizer for breaking their contracts. We want to know what Justin Trudeau is doing to make sure he's standing up for and fighting for Canadians to make sure we get the vaccines we need. There's some serious questions that are arising because of their behavior and their lack of meeting deadlines. And on the dose amount, I have to be clear that I respect and trust
Health Canada. If Health Canada is telling us that's 5 doses, then it's 5 doses. I don't trust Pfizer telling us it's 6. I think we should trust our own health regulators. Given that, we need to be very careful, vigilant, and on top of Pfizer to make sure we get the doses that we were promised. And I've said as well that everything should be on the table. The way European Union has indicated their willingness to fight to make sure they get the doses, we need to do the same thing here in Canada. I'm calling on Justin Trudeau to do the same. But yes, given everything that we've seen, the shortages, the missed deadlines, the retooling of factories, all of this definitely puts into question whether or not they can achieve the number of vaccines that we need. ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਐਰਨ ਓਟੂਲ ਨੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ 5 ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਈਨ 5 ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟੂਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲਾਈਨ 5 ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 65,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਨਰਜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। Mr. Speaker, Line 5 provides all the jet fuel for Pearson Airport and most of the propane used in home heating in Ontario. The Pipe Fitters Union says that 6,500 trades jobs will be affected if Line 5 is shut down. Another 20,000 spin-off jobs could also be at risk. Is the Prime Minister finally going to stand up for Canadian energy workers, or will there be more pink slips delivered this spring? Honourable Prime Minister. Muriel? Mr. Speaker, our government understands very well the importance of the energy sector and It's okay. energy workers. I'm just going to interrupt for a second. The Honourable Minister. Finance Minister, I'm there. I'm not sure if they can hear me, but we're having someone's looking for Muriel. I'm sure Muriel will answer. We'll just leave that one there. But I want to make sure that everyone mutes their microphones. And if you don't mind, we'll take this one from the top because there was some interference and one of the question wasn't coming across well. So I'll let the Honourable Leader of the Opposition go from the top and we'll go from there. Like it never happened. There you go. I hope they find Muriel. This is another shot at this, Mr. Speaker. Line 5, that pipeline, provides all the jet fuel for Pearson Airport and most of the propane that Ontario's homes use to heat their home in the winter. The Pipe Fitters Union says that 6,500 trades jobs will be lost if the line is shut. Another 20,000 spin-off jobs could be lost as well. Is the Prime Minister finally going to stand up for Canadian energy workers, or will more families receive pink slips this spring? ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰੀ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਚੌਂਕ ਚੁਰਾਹੇ 'ਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸੌਕਰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ BLS ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜੋ ਕਿ ਬੋਵੇਡ ਡਰਾਈਵ ਅਤੇ ਗਿਗਲਿੰਗ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਕ ਕਾਰ ਰੈਲੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਾਰ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਲਾਇੰਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ, ਸਿਰਜਣਹਾਰੀਆਂ ਵੂਮਨ ਗਰੁੱਪ, ਸਾਰੂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਰਕਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, GTA ਵੈਸਟ ਕਲੱਬ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ, ML ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਪਰਮਿੰਦਰ ਗਦਰੀ, ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਂ, ਹਰਜਸਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੀਤ ਗਿੱਲ, ਹਰਿੰਦਰ ਹੁੰਦਲ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਜੋਸਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਰੀਜਨ ਪੁਲਿਸ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਬਾਇਲੌ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ COVID-19 ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੌਂਸਲਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕੌਂਸਲਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰੀਏ ਜੋ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗਾ। 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਘੰਟੇ 8.5 ਸੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਦਰਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 28 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 12 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਇਸੇ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਦਰਾਂ ਸਾਰੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਸੀਆਂ, ਨਿੱਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਫਾਰਮ ਕਸਟਮਰਸ ਉੱਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਐਨਰਜੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਦਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਹੈਲਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਸ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਇਹ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਘਟੇ ਨੇ ਪਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਲੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਪਰ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ। Cases are down, hospitalizations are down, and the mobility, we're moving less, the mobility is down. And I know that this reflects sacrifices and many hard choices about seeing friends, about seeing loved ones, about where you work. But it is starting to work against COVID-19. But we're nowhere in the clear yet. Cases are down in our long-term care homes, but the deaths will continue to mount for a long time. It's critical to make sure that we pursue interventions to reduce mortality, such as vaccination in our long-term care homes, and in all the communities that are vulnerable in our province. And perhaps most worrisomely, the new variants of concern, the mutated SARS-CoV-2 virus, are clearly spreading in the community and will likely be the dominant version of the virus in March. We're just learning more and starting to learn a lot more about how the UK variant called B117 spreads. That's the one that we have very clear evidence that's here now, and how it makes people sick. We'll talk about all this today, but I want to make sure that we're all on the same page about three things as we begin today. First is that we are making progress. Cases are down overall, but the uptick in cases today is concerning, and the new variants, like the variant from the United Kingdom, give us less room to relax and less room for error. The current public health measures should work against the new variant, but the countries that are fighting the new variant are the same ones. Suggest that if we are careful and if we watch the data carefully, it should be possible to control the spread of the disease with schools open. It will be a challenging decision for the province's leaders, and it may require different approaches in different regions. It's not easy, but it is possible. And third, workplaces are critical. Despite the current public health measures, the fact is that many Ontarians can't stay at home. They're working on a factory line in southwestern Ontario, they're at a food plant in Simcoe, they're at a warehouse near Pearson Airport, or a grocery store here in Toronto. They have to work near each other and they have to get to and from work. These essential workplaces are highly associated with the risk of exposure to COVID. And just like a forest fire, if we don't pay attention to the hotspots, the whole forest will keep on erupting into flames. And just as there's a healthcare front line, there's an economic front line, and it's critical to limit spread in both of these front lines, for these workers and for their families. ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਵਿਲੀਅਮਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਤੱਕ 5503 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ 168 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਐਵਰੇਜ 2128 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2751 ਸੀ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੇਟ ਘਟ ਕੇ 3.3% ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ 1338 ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 358 ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਘਟੇਗਾ। Since we last spoke on Monday, Ontario's reported an additional 5,503 cases of COVID-19, and another 168 people, unfortunately, have lost their lives in this time. And we've seen some cases under the age of 60 as well. And that's been very concerning, and, of course, condolences to the families in that regards of all of them. The 7-day average rests at 2,128, and that's down from 2,751. So that's a significant drop. And today we recorded 2,093 cases, as Dr. Brown alluded to, an uptick from our cases where we were under 2,000 for about 3 or 4 days in a row, but our volume of testing is up as well.
And we've seen that was dipped over the weekend, as it usually does. Today, yesterday we had 55,191 tests done. Today, 64,664 cases done. But our positivity rate, as Dr. Brown's alluded to, had dropped down to 3.3%. And we haven't seen a rate under 4% for a period of time since the early parts of December. The hospitalizations are declining slowly. And this is a late adjustment. And that's what Dr. Brown alluded to. We had 1,338 in the hospital, and our ICU number down 358, where it was up in the up 310, 314 level a week ago. So encouraging, but it's a slow plateauing and coming down, but it takes a while to have an impact if the cases keep coming down. We have been looking at the variants all along, and there's two things we're paralleling here. One is that we have been looking at variants all along. We have our basically our genomics group that's looking at samples throughout the fall with well over 8,000 ones run through looking for any variants, and they hadn't found any up until into December, and then we started notifying you of cases in certain locations that were identified, especially with travel history. And then I'd be happy to say that our lab in Ontario has developed a special PCR test, the only one in Canada and probably unique in North America, that quickly identifies any one of the three variants that have a certain mutation of 501 on it very quickly. So that means we can tell that soon any positive test, is it have one of those variants, yes or no? We can't say specifically which one until we do the whole gene sequencing, which does take a period of time. Almost up to a week and a half sometimes to get that completed. So we've been doing a number of tests and screening on that one, and we have identified so far 51 cases, but there are more coming with more testing being done, and we will see that because we now have the technology, and we are sharing that technology with the National Medical Laboratory in Winnipeg, and so that might be utilized on a pan-Canadian basis perhaps. ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ 1,02,524 ਡੋਜ਼ਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। 12,000 ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਡੋਜ਼ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਾਈਜ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਡੋਜ਼ਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। Over the past few weeks, we've seen our COVID immunization program roll out smoothly and, in fact, lead the country. To date, we've administered 102,524 doses of COVID-19 vaccines. That includes second doses for more than 12,000 Albertans. We're ready and we're able to push ahead as fast as the vaccines come. But they're not coming. We were already at a standstill this past week doing no new first doses because of the cut in the supply from Pfizer. And that's why I'm so frustrated by the news today, the latest in a series of unfulfilled promises from the federal government. Ottawa continues to fail us and to fail all Albertans. As I said this morning, for the third time this month, the federal government has notified us through bureaucratic channels that Alberta's Pfizer vaccine allocation will be slashed yet again. This is a grim situation that seems to be getting worse with every passing week. Now, in early January, we were told that there'd be a reduction in the amount of Pfizer doses coming to Alberta because of a temporary slowdown in production at one of their facilities. We were still supposed to see anywhere from 20 to 80% of what we were promised during that time. Then we were told that plans had changed yet again. Alberta wasn't going to be getting any vaccines this week at all. On top of that, we'd still suffer a 78% shortfall in the first week of February. But federal officials kept telling us that we'd still get all of the Pfizer vaccine doses that we were promised for the first quarter of this year, 468,000 doses by the end of March. So the message that we received from Ottawa was, don't worry, be happy. And then today, federal officials informed us
that we will, in fact, be receiving 63,000 fewer doses in the first quarter. That means 63,000 Albertans will have to wait for their turn to get protected. Now, these folks include most of the people at the highest risk, because we're still waiting to start giving first doses to folks who are 75 and older, outside of continuing care facilities, plus First Nations folks who are 65 and over. They're the people at the highest risk of severe outcomes, the highest risk of dying from COVID-19. And we need 500,000 doses for these people. फिलहाल वर्ल्ड न्यूज़ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।